তো আজকের আমাদের সিকোয়েন্সের ক্লাস হবে। তো সিকোয়েন্সের আজকে 3 নম্বর ক্লাস। তো আগের ক্লাসে আমরা এগুলো পড়েছিলাম, তো সিকোয়েন্স অ্যান্ড সিরিজে। এখন আমরা সিকোয়েন্স পড়ছি, তো এরপরে আমরা সিরিজ পড়বো। তো আজকে যেটা আমাদের পড়ানোর কথা ছিল লিমিট সুপ, লিমিট ইনফেরিয়র, এই সমস্ত জিনিসগুলো আমরা দেখবো আজকে। ওকে, মানে এই ক্লাস শুরু হওয়ার আগে আমি আরেকবার একটা কথা বলছি যে এটা রিয়েল অ্যানালিসিস। तो रियल एनालिसिस অতটা হালকা में मत लेना भाई, क्योंकि मतलब इसमें এখানে তো রিয়েল অ্যানালিসিসে কোনো জিনিস কিন্তু ছাড়া যাবে না, কোনো জিনিস ছাড়া যাবে না মিন্স সমস্ত কিছু পড়তে হবে এবং গুছিয়ে পড়তে হবে। যদি না আমার কনসেপ্ট ক্লিয়ার না থাকে তাহলে কিন্তু আমি সলিউশন করতে পারবো না। আর রিয়েল অ্যানালিসিস হচ্ছে সব ট্রিকি কোশ্চেন থাকে। ট্রিকি কোশ্চেন মিন্স একটা কোশ্চেন আর এক মানে অন্য কোশ্চেনের সাথে কানেক্টেড। কানেক্টেড মিন্স এমন এমন একটা কোশ্চেন দিল যে তার মধ্যে 2-3টে কনসেপ্ট তার মধ্যে ইনক্লুড রয়েছে। তো 2-3টে কনসেপ্ট জানতে হবে তবে কিন্তু কোশ্চেনটা সলভ করা যাবে, আদারওয়াইজ কিন্তু সলিউশন করা মুশকিল হয়ে যাবে। ওকে, তো আজকের আমাদের যেটা শুরু করার কথা ছিল লিমিট সুপেরিয়র অ্যান্ড লিমিট ইনফেরিয়র সিকোয়েন্সের লিমিট ইনফেরিয়র অ্যান্ড লিমিট সুপেরিয়র কী হয় সেটা আমরা দেখবো আজকের। ওকে, তো আজকে যেটা আমরা দেখব সেটা হচ্ছে লিমিট ইনফেরিয়র। ফার্স্ট আমরা দেখব লিমিট সুপেরিয়র। লিমিট সুপেরিয়র মিন্স লিমিট superior. This is actually another name is largest limit point. Largest limit point. Okay, this is actually largest limit point and limit inferior. Limit inferior, smallest limit point. This is smallest limit point and this is limit superior and limit inferior. তো সাপোজ লিমিট ইনফেরিয়র নিয়ে আমরা এখন কথা হবে লিমিট সুপেরিয়র লিমিট সুপেরিয়র লিমিট সুপেরিয়র লিমিট সুপেরিয়র লিমিট সুপেরিয়রটা কি? লেট n be a real sequence. সমস্ত কিছু যা কিছু কথা হচ্ছে সব কিন্তু রিয়েল সিকোয়েন্সের উপরে ভিত্তি করে সব কিছুর কথা হচ্ছে। তো এখানে যেহেতু রিয়েল অ্যানালিসিসের নামকরণ দেওয়া হয়েছে সব কিছু কিন্তু আমরা রিয়েলে ভাববো। ওকে, রিয়েল সিকোয়েন্স। ওকে, mn equal to soup of n, mn equal to soup of n plus 1 and so on. তো কোন ভ্যালুটা মানে সিকোয়েন্সের কোন ভ্যালুটা বড় সব থেকে? তো ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অ্যাকচুয়ালি দ্যাট ইজ কল্ড লিমিট সুপেরিয়র, দ্যাট ইজ কল্ড লিমিট সুপেরিয়র। ওকে, তো তো সাপোজ আমরা এরকমই ভাবতে পারি লিমিট, এখানে যদি ml লিখেছি তো m1 ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি সুপ্রিমাম অফ a1 a2 ডট ডট করে চলছে। ওকে, m2 ইকুয়াল টু সুপ অফ a2 ডট ডট করে চলছে a2 a3। mn ইকুয়াল টু okay, mn equal to supremum of n plus 1 and so on. So এখানে যেটা পাবো সিকোয়েন্স mn, ওকে, সিকোয়েন্স mn is monotonically decreasing sequence.
ওকে, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি মোনোটোনিক্যালি ডিক্রিজিং সিকোয়েন্স। আমরা এক্সাম্পল নেব, এটাকে অন্যভাবেও ডিফাইন করা যায়। তো লিমিট superior of the sequence n is equals to limit n tends to infinity n this pure bar, that will be limit n tends to infinity mn largest limit point। তো কোনো একটা সিকোয়েন্সের লার্জেস্ট লিমিট পয়েন্ট, হ্যাঁ এইগুলো কেন পড়াচ্ছি না, এই কোশ্চেন আসে, এইখান থেকে কোশ্চেন আসে এবং এখান থেকে কোশ্চেন এসছেও পিওয়াই কিউতে, যখন আমরা যদি দেখি তো এখান থেকে কোশ্চেন এসছে। ওকে, এখান থেকে কোশ্চেন এসছে, সেজন্য তো আপনাদেরকে পড়ানো হচ্ছে, আদারওয়াইজ আমার পড়ানো হতো না। তো সুপ্রিমিয়াম বার করতে বলে, হয়তো বললো কোনো একটা সিকোয়েন্স দেওয়া রয়েছে, গিভেন আ সিকোয়েন্স দেন ফাইন্ড আউট সুপ্রিমাম এন্ড ইনফিমাম। ওকে, তো এখানে যেটা আমি সাপোজ একটা এক্সাম্পল যদি আমি নিই, সুপ্রিমাম আর ইনফিমাম যদি আমি বের করতে চাই, ওকে, তো আমি কি বের করতে পারবো না? সাপোজ একটা সিকোয়েন্স আমাকে দেওয়া রইলো 1/n, এই সিকোয়েন্সটার ক্ষেত্রে সুপ্রিমাম কত? সুপ্রিমাম 1, আর ইনফিমাম আমি যাইনি, তো সুপ্রিমাম কত? 1। বিকজ এই সিকোয়েন্সটাকে যদি আমি n ইকুয়াল টু, যদি n বিলংস টু ন্যাচারাল নাম্বার, অল অফ n বিলংস টু ন্যাচারাল নাম্বার, আমি যদি n এর ভ্যালুটা আড করি, তো এই সিকোয়েন্সটা আমি ভাঙলে কি পাবো? এই সিকোয়েন্সটা ভাঙলে আমি সিম্পলি 1, 1/2, 1/3 তো অর্ডার করে চলছে। এই সিকোয়েন্সটা যাচ্ছে কোন দিকে? জিরোর দিকে যাচ্ছে, গোয়িং টু জিরো, অ্যাকচুয়ালি গোয়িং টু জিরো, বাট স্টার্টিং পয়েন্ট ইজ অ্যাকচুয়ালি 1, and this is the greatest value, all the value of this sequence, all the element of this sequence, this is the called the element of this sequence, this is a one element, this is element, so this element is greater than another element, all the element which belongs to this sequence, so in that case the supremum is equals to 1, সাপোজ এক্সাম্পল এরকম আছে, এক্সাম্পল সাপোজ n, এই সিকোয়েন্সটা সুপ্রিমাম কত হবে? ইনফিনিটি, হবে প্লাস ইনফিনিটি, ওটা কি হবে? প্লাস ইনফিনিটি। ওকে, সাপোজ একটা সিকোয়েন্স দেওয়া রয়েছে এরকম যে, সরি, 1 + 1/n, এই সিকোয়েন্সটা কোথায় যাবে? এই সিকোয়েন্সটা 1 হবে, দ্যাট উইল বি ইকুয়াল টু, আমরা এমনভাবেও লিখতে পারি, লিমিট n টেন্ডস টু ইনফিনিটি 1 + 1/n this limit, and this can be this is actually a limit, this is equals to, we can write limit n tends to infinity for a bar and n, so okay, ঠিক সিমিলারলি আমরা এটাও বলতে পারি, সিকোয়েন্স এরকমভাবে আমি সুপ্রিমাম বা ইনফিমাম বের করতে পারি। ঠিক সিমিলারলি এরকমভাবে আমি সুপ্রিমাম বা ইনফিমাম যেমন বের করতে পারি, যেমন লিমিট ইনফিরিয়রের ক্ষেত্রেও সেম। আমি আরও একবার বলছি যে এই জিনিসগুলো আমি এই জন্য করেছি, এখান থেকে কিন্তু ডিরেক্ট কোশ্চেন আসে, কোনো একটা সিকোয়েন্স, সাপোজ ইউ হ্যাভ এ গিভেন আ সিকোয়েন্স, দেন দ্য ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ এ সুপ্রিমাম অ্যান্ড ইনফিমাম, ইট ইজ দ্য ডিরেক্ট কোশ্চেন। ওকে, এখান থেকে ডিরেক্ট কোশ্চেন আসে সুপ্রিমাম আর ইনফিমাম বার করা, মানে কীভাবে আমি, মানে শুধু ওই সুপ্রিমাম বা ইনফিমামটা কী হবে অপশান দেওয়া থাকবে, তো সেখান থেকে বের করতে হবে, আদারওয়াইজ ইন্টেরিয়র, হ্যাঁ সরি ইন্টেরিয়র না ইনফেরিয়র, আদারওয়াইজ পার্ট বিতেও এমন কোশ্চেন থাকে, পার্ট বিতে কোশ্চেন কেমন থাকে না, পার্ট বিতে হয়তো বলে দিল মানে সুপ্রিমামটা কী হবে, এরকম ড্যাশ দিয়ে দিল, তো সেখানে পার্ট সিতে ড্যাশ পূরণ করতে হবে, পার্ট অপশান এতেও থাকতে পারে, অপশান সিতে থাকতে পারে, অপশান বিতেও থাকতে পারে অঙ্কগুলো। ওকে, তো লিমিট ইনফেরিয়রটা কি? লিমিট ইনফেরিয়র কি বলছে দেখো, ডেফিনেশনটা আমরা যদি লিখি, ইফ n is a sequence of real number then the smallest limit point
is said to be inferior of n, inferior of n, which is denoted by which is denoted by limit n tends to infinity n this. ওকে, তো এটা লিমিট ইনফিরিয়র মানে কি, এমন একটা ভ্যালু সেই ভ্যালুর থেকে বাকি সিকোয়েন্সের যে বাকি এলিমেন্টগুলো আছে সেই এলিমেন্টগুলো বড়, সেই এলিমেন্টগুলো কি হবে না, বড়। চলো এক্সাম্পল দেখে নিই। এক্সাম্পল যেটা আমরা পাবো, সাপোজ এমন লিমিট n টেন্ডস টু ইনফিনিটি n, this will be infinity, because why মাইনাস ইনফিনিটি নয় কেন, কারণ n belongs to natural number, n starting from 1, not 0, not behind the 0, so starting from this is, so you can write this. Okay, and similarly আমি যদি ভাবি লিমিট n টেন্ডস টু ইনফিনিটি -1 হোল টু দি পাওয়ার n, এই সিকোয়েন্সটার ক্ষেত্রে কি হবে, -1 লিমিট ইনফিরিয়র, লিমিট সুপিরিয়র কি হবে 1, কেন এই সিকোয়েন্সের দু রকম টার্ম, যেটা হচ্ছে +1 আর -1, +1 আর -1। ওকে, তো এখানে একটা নোট হিসেবে আমি একটা জিনিস বলি, নোট হচ্ছে এটাই যে লিমিট সুপ and limit infimum are different. This is imply not convergent. তো সুপ্রিমাম আর ইনফিমাম যদি সেম হয়, ওকে, সুপ্রিমাম আর ইনফিমাম যদি সেম হয়, তো সুপ্রিমাম আর ইনফিমাম যদি সেম হয় তাহলে কনভার্জেন্ট হবে, আর যদি না হয়, ডিফারেন্ট যদি হয়, তাহলে কিন্তু কনভার্জেন্ট হবে না। সাপোজ এক্সাম্পল ক্ষেত্রে আমি যদি একটা সিকোয়েন্স এমন নিই 1 + -1 হোল টু দি পাওয়ার n আপন n, ওকে, দিস হোল টু দি পাওয়ার n, দিস সিকোয়েন্সের ক্ষেত্রে কি হবে, দিস e কি পাওয়ার 1, this is a limit superior, e की power -1, this is limit inferior. So this sequence is not convergent. তো এখান থেকে আমি কিভাবে আমি ভ্যালুটা পেলাম সেটা একটু দেখে নিই। তো যদি আমার nটা পজিটিভ হয় তাহলে লিমিট n টেন্ডস টু ইনফিনিটি 1 + 1 upon n whole to the power n, this value is equals to e when n positive, okay, when n positive means even, sorry, when n is even, আমি n equal to even নিলাম, আর যদি নেগেটিভ হয় এখানে n টাইমস মানে সরি ওয়ার্ড হয় তাহলে কি হবে 1 - 1 upon n whole to the power n, this will be e की power -1.
তো সেই জন্য এই ভ্যালুটা এসছে আর কি। এটা কমন জিনিস, আমরা আগেও দেখেছি লিমিট কী করে ফাইন্ড আউট করতে হয়, এটা ইজি জিনিস, সেই জন্য আমি আর এটা বলিনি, ডিরেক্ট বলে দিয়েছি, এটা ইজি জিনিস। যারা প্রথম থেকে ক্লাস করছে তাদের কাছে ইজি জিনিস হবে, তারাই বুঝবে, আদারওয়াইজ কিন্তু কেউ বুঝবে না। যদি বুঝতে হয় একদম প্রথম লেকচার থেকে বুঝে বুঝে আসতে হবে, তবে কিন্তু বোঝা যাবে, আদারওয়াইজ কিন্তু প্রবলেম হবে। ওকে, ঠিক সিমিলারলি এই সিকোয়েন্সটা -1 হোল টু দি পাওয়ার n এর লিমিট সুপেরিয়রের ভ্যালু কত, না লিমিট সুপেরিয়রের ভ্যালু কত 1, আর লিমিট ইনফেরিয়রের ভ্যালু কত -1. So this is not convergent because this is not equal, this is not equal. Okay, not equal, not equal, so not convergent. তো লিমিট সুপিরিয়র আর লিমিট ইনফিরিয়রের নোড এখানে আমি এটা লিখি, হ্যাঁ নোড নোড বলে বলছে এ রিয়েল নাম্বার সিকোয়েন্স n has unique limit point L, then every subsequent a n k of n has limit point L. তো মেন সিকোয়েন্সটা যদি মানে লিমিট পয়েন্ট L হয় তাহলে সাবসিকোয়েন্সেরও লিমিট পয়েন্ট L হবে। তো সাম প্রপার্টিস, কি রিলেটেড না লিমিট পয়েন্ট এই লিমিট সুপেরিয়র আর লিমিট ইনফেরিয়র। এক নম্বর প্রপার্টি হচ্ছে লিমিট n this will be superior inferior is less than equals to limit inferior of n. দুই নম্বর হচ্ছে লিমিট inferior of n is less equals to limit inferior of a of nk. This will be subsequence, this will be subsequence, but superior এর ক্ষেত্রে আলাদা হবে। সুপিরিয়রের ক্ষেত্রে কি হবে, লিমিট সুপিরিয়র যদি আমি নিই সুপ n is greater than equal to limit a n k. ওকে, 4 নম্বর প্রপার্টি বলছে, 4 নম্বর প্রপার্টি suppose n sequence less than bn is equals to bn, then limit supremum of n is less equals to limit supremum of bn. and infimum এর ক্ষেত্রে কি হবে, infimum এর ক্ষেত্রে সেম প্রসেস ফলো করবে, লিমিট infimum of n less equals to limit infimum of bn. ওকে, এটা হচ্ছে প্রপার্টিস গেল।
4 নম্বর প্রপার্টি হলো এটা। 5 নম্বর প্রপার্টি হচ্ছে যে suppose n is unbounded above if and only if limit সুপিরিয়রটা কি হবে, ইকুয়াল টু ইনফিনিটি হবে। ঠিক সিমিলারলি n is unbounded below if and only if limit this equal to minus infinity. Sorry. This is equals to minus a of infinity. Minus infinity. Okay. তো এই প্রপার্টিসগুলো এতটা ইম্পর্টেন্ট নয়, সত্যি বলতে এই প্রপার্টিসগুলো এতটা ইম্পর্টেন্ট নয়, বাট কিছু কিছু প্রপার্টিস রয়েছে ইম্পর্টেন্ট যেগুলো আমাদের জানাটা খুবই জরুরি। নইলে হচ্ছে কি প্রবলেম হবে, কিছু কিছু প্রবলেম সলিউশন করতে গেলে সেই প্রপার্টিসগুলো আমরা অ্যাপ্লাই করব, তো সেগুলো একটু জানলে ভালো হয় আর কি, সেই জন্য আমি এই প্রপার্টিসগুলো বলে যাচ্ছি। ওকে, this equals to limit n plus bn, and this will be also less equals to limit n plus limit bn. এই টাইপের ইনইকুয়ালিটি মানে এখান থেকে ডিরেক্ট কোশ্চেন আসবে না ঠিক কথা, বাট আমরা সিরিজে কোশ্চেন সলিউশন করতে এরকম ট্রিক আমরা অ্যাপ্লাই করব, সিকোয়েন্সে বিভিন্ন কোশ্চেন আমরা অ্যাপ্লাই করব, বাট এগুলো আমাদের কি করতে হবে, এগুলোকে আমাদেরকে জানতে হবে, ব্যাস, এরপরে এনাফ, এগুলো জানলে এনাফ হয়ে যাবে সব কিছু একদম। ক নম্বর প্রপার্টি হলো 8 নম্বর প্রপার্টি হচ্ছে লিমিট সুপিরিয়র অফ n প্লাস 1 আপন n is less than equals to limit n is less equals to limit n and which is less equals to limit is n plus 1 upon n. এই যে 8টা প্রপার্টি আমি এখানে বললাম, জাস্ট মানে মনে রাখতে হবে, এই টেকনিকগুলো মনে রাখলেই হবে। আবারও বলছি, রিয়েল অ্যানালিসিস ভাই, এটা রিয়েল অ্যানালিসিস, আমাকে প্রত্যেকটা কনসেপ্ট জানতে হবে, বুঝতে হবে, এবং কনসেপ্টগুলো মাথার মধ্যে গিলুতে একেবারে ঢুকিয়ে নিতে হবে। যতক্ষণ না এগুলো যতক্ষণ না আমার মাথার মধ্যে না আসবে, ততক্ষণ আমি কিন্তু আমি একটা কনফিডেন্স পাবো না। কোনো জিনিস যদি রিয়েল অ্যানালিসিস ছেড়ে দেয়, এটা অ্যাকচুয়ালি এই সমুদ্র, এখানে অনেক কিছু আমাদেরকে জানতে হবে, অনেক কিছু আমাকে বুঝতে হবে, আদারওয়াইজ বহুত প্রবলেম, কিছু টপিক এমন আসবে যে একটু কঠিন, বাট সেই টপিকটা অন্য টপিকের ওপর বেস করেই হয়েছে, তো সেই জন্য প্রত্যেকটা জিনিসের সাথে কানেক্টেড, এটা আমাদের কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। তো এবারে আমি একটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস বলবো, হ্যাঁ, এটা অ্যাপ্লাই করে অনেক অঙ্ক হবে, অনেক। সো রেজাল্টে এটাই থাকবে, লিমিট n tends to infinity, n plus 1 upon n exists finitely mean not infinitely, finitely or infinitely. Finitely or infinitely, then limit root n tends to infinity. Sorry. N tends to infinity, root test actually. N tends to infinity,
ratio test yeah. Limit n tends to infinity or also exist finitely or infinitely, and both value are same. Interesting জিনিস, both value are same, that is limit, that is limit n plus 1 upon n tends to infinity is equals to limit n tends to infinity root under n, this will be both are equal. তো এই জিনিসটা আমাকে মনে রাখতে হবে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি এর ভ্যালু বার করতে পারবো না, ঠিক কথা। আর একটা নোট হিসাবে আমি কি, এটাকে বলা হয় রুট টেস্ট, দিস ইজ কল রুট টেস্ট, এটাকে বলা হয় রুট টেস্ট, সরি এটাকে বলা হয় রুট টেস্ট, আর এটাকে বলা হয় রেশিও টেস্ট। একটাকে বলা হয় রুট টেস্ট আর একটাকে বলা হয় রেশিও টেস্ট। তো এই রিলেটেড একটা নোট আমরা লিখব, সেটা হচ্ছে নোট হচ্ছে এটাই যে root test is stronger than ratio test. So root test is stronger than ratio test. মনে থাকবে, root test is stronger than ratio test. তো এর অ্যাপ্লিকেশন, এই যে আমি এতটা লিখলাম, এই যে জিনিসটা সত্যি বলতে এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা আমাদেরকে জানাটা এতটা ইম্পর্টেন্ট সেটা ধারণার বাইরে, বাট এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস, খুব ইম্পর্টেন্ট। তো এই রিলেটেড সাপোজ আমাকে কোনো জায়গায় পার্ট সিতে যেমন কোশ্চেন থাকে যে লিমিট ফাইন্ড আউট করতে বলে, পার্ট সি কোশ্চেনগুলো, তো পার্ট সিতে আমাদের কেমনভাবে এগোতে হবে, পার্ট সিতে আমাদের যেহেতু লিমিটের মানে কোশ্চেন ডিরেক্টলি থাকে, তো কেমন সাপোজ আমাকে বার করতে দিল লিমিট n টেন্ডস টু ইনফিনিটি, ওকে, n টু দি পাওয়ার 1 upon n, এমন একটা কোশ্চেন দিল। এখানে যে n সিকোয়েন্সটা আছে, n সিকোয়েন্সটা, সেই n সিকোয়েন্সটা কি n ইন্টু 1 upon n। তো আমি যদি রেশিও টেস্ট করি লিমিট n টেন্ডস টু ইনফিনিটি, আমি n প্লাস 1 upon n যদি করি, অ্যাকচুয়ালি আমি n প্লাস 1 upon n ইকুয়াল টু অ্যাকচুয়ালি আমার এখানে n আছে, তো এই ধরনের অঙ্কগুলোকে সাপোজ এরকম লিমিট আমাকে বের করতে হবে, তো কিভাবে আমি বার করতে পারি একটু আমি দেখি। তো এখানে যেটা n আছে না, মানে n ইকুয়াল টু n হবে, n যে সিকোয়েন্সটা রয়েছে সেই n সিকোয়েন্সটা অ্যাকচুয়ালি n দিস ফর্ম, আমি এই ফর্মের সাথে যদি কম্পেয়ার করি, তো এখানে n এর ভ্যালু কত, n এর ভ্যালু হচ্ছে n। তো আমি যদি এরকমভাবে আমি যদি লিমিট n টেন্ডস টু ইনফিনিটি n প্লাস 1 upon n, this will be limit n tends to infinity 1 plus 1 upon n,
Okay, this will be 1, this will be 0. This tends to n tends to infinity, this is n, this is actually 0, so this will be 0, this will be 1. Okay, তো আমি কেমনভাবে না ট্রিকটা অ্যাপ্লাই করলাম যে এনটা আমি খুঁজে বের করে দিলাম। সো সাপোজ আমাকে এমন একটা অঙ্ক দেওয়া আছে এক্সাম্পল হিসেবে n factorial whole to the power 1 upon n. So in that case our sequence, what is our sequence? Sequence n equal to n factorial. Sequence n equal to n factorial. Limit n tends to infinity. Limit n tends to infinity n plus 1 upon n যদি আমি করি তাহলে কি পাবো লিমিট n tends to infinity n plus 1 factorial upon by n factorial, and this will be limit n tends to infinity n plus 1, and this will be infinity. Doesn't exist. And similarly ওয়েতে আমরা এটাও লিখতে পারি যে এক্সাম্পল limit n tends to infinity 1 plus 1 upon n whole to the power n is equals to whole to the power e. Okay, তো আশা করি এর যে মানে অ্যাপ্লিকেশনগুলো আমরা বুঝতে পারছি, আশা করি জিনিসগুলো কেমন জিনিস, এই যে জিনিস, তো জাস্ট এই জিনিসগুলো আমাকে মনে রাখতে হবে। এই জিনিসগুলো আমাকে মনে রাখতে হবে। ওকে, আর লাস্ট এক্সাম্পল আমি দিলাম, অনেক রকমের এক্সাম্পল তোমরা পাবে। আমি যখন কোশ্চেন প্র্যাকটিস করাবো তখন অনেক রকমের কোশ্চেন আসবে, অনেক ধরনের। তো সাপোজ দিস n factorial this square upon n to the power 2n whole to the power 1 upon n। এখানে আমরা কি পাবো, n যে সিকোয়েন্সটা, সেই n সিকোয়েন্সটা কি n ফ্যাক্টোরিয়াল তার হোল স্কয়ার আপন n to the power 2n, this is our sequence. So limit n tends to infinity n plus 1 upon n is equals to limit n tends to infinity, so n plus 1 upon what, তো এখানে কি পাবো n plus 1 factorial তার হোল স্কয়ার ডিভাইডেড বাই n plus 1 whole to the power 2 into n plus 1 into n to the power 2n upon what, n factorial তার স্কয়ার, n factorial স্কয়ার। সো এখান থেকে আমি কি পাবো লিমিট n tends to infinity, so this will be our n plus 1 তার হোল স্কয়ার, and this will be our n plus 1, this will be our n plus 1 তার হোল স্কয়ার। I think I am correct. Yes or no? Yes, I am correct. It is correct. n plus 1 স্কয়ার, এখান থেকে কি পাবো n ফ্যাক্টোরিয়াল স্কয়ার, n ফ্যাক্টোরিয়াল স্কয়ার কেটে যাচ্ছে, এখান থেকে n to the power 2n। আচ্ছা আচ্ছা, তো এখানে কি হবে, তো n to the power 2n upon n plus 1 whole to the power 2n, এমনই একটা টার্ম থাকবে। তো এখান থেকে কি হচ্ছে, একটা জায়গায় মিস্টেক হচ্ছে, এটা হলো স্কয়ার। তো আমরা কি পাবো লিমিট n tends to infinity 1 upon 1 plus 1 upon n whole to the power 2n. So this will be our what? This limit is equals to 1 upon e square. This will be equal to e to the power minus 2. Because we know that limit n tends to infinity 1 plus 1 upon n is equals to e. So this will be our correct answer. This will be our correct answer. সো নেক্সট যেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ, এই নেক্সট আমরা যেটা পড়বো, আশা করি অবধি যা কিছু পড়িয়েছি বোঝা গেছে। যদি বারবার বলছি যদি বোঝা না যায়, তো যদি না বুঝতে কেউ পারো আমাকে
কমেন্ট করে জানাও এবং বলো আমার লাইভ ক্লাস জয়েন করতে পারো, নো প্রবলেম। আমার লাইভ ক্লাসে যেটা আছে, লাইভ ক্লাসে আমি নাম্বারটাও দিয়ে দিয়েছিলাম, আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার 751285, এটা হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, ডিরেক্ট কথা বলতে পারো। ওকে, তো এরপরে যেটা আমরা দেখব, মানে এই থিওরিমটা, যে থিওরিমটা এবার আমরা মানে জানবো, সেই থিওরিমটা হচ্ছে কি প্রায় মানে কি বলবো, এটা প্রচুর ইউজ, প্রচুর মিনস প্রচুর, এখান থেকে কোশ্চেন আসে। বাট আমাকে থিওরিমটা বুঝতে হবে, আমাদেরকে থিওরিমটা বুঝতে হবে এই জন্য যে বিভিন্ন কোশ্চেন ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে থাকে, তো সেই কোশ্চেনগুলোকে সলিউশন করার জন্য এই থিওরিমটা জানলে শুধু হবে না, মানে কেমনভাবে অ্যাপ্লাই করতে হয় সেই অ্যাপ্লিকেশনটাও আমাকে শিখতে হবে, ভালো করে শিখতে হবে, নাহলে কিন্তু খুবই প্রবলেম হবে। তার কারণ এমনই কোশ্চেন আমাকে পরীক্ষায় আসবে, এই টাইপের কোশ্চেন অনেক বছর এসে 2022 যদি দেখি, 22-21, প্রত্যেক বছর 22-21-20 প্রত্যেক বছর এমন টাইপের কোশ্চেন এখান থেকে আসে। এই থিওরিমটাকে কাজে লাগিয়ে কোশ্চেনগুলোকে করা হয়, এবং করলে কী হবে, আমাদেরকে টাইম বাড়বে। হ্যাঁ, আমরা সব কিছু জানি, পরীক্ষার হলে যাওয়ার আগে আমরা সব কিছু জেনে যাব, বাট তারাই ভালো করবে যে যারা একটু ডিফারেন্ট কিছু জানে। ডিফারেন্ট কিছু মিনস কোনো একটা সলিউশন উইদাউট ক্যালকুলেশন ছাড়া কোনো একটা ট্রিক তারা অ্যাপ্লাই করে দিল সেখানে। ওকে, আমরা তো টাইম নষ্ট করবো না না এক্সাম হলে গিয়ে, তো সেগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে। তো তার জন্য একটা থিওরি হচ্ছে দিস স্টলস। তো থিওরিমটা কি বলেছে আমি একটু দেখে নেব থিওরিমটা কি বলছে। লেট xn অ্যান্ড yn, খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু বারবার বলছি, বি টু রিয়েল sequences such that এক নম্বর yn is strictly increasing, and divergent, both interest diverge to infinity, strictly increasing, diverge to infinity। দু নম্বর কেস হচ্ছে এটাই যে লিমিট n tends to infinity xn minus yn by xn minus 1 xn minus 1 yn minus yn 1 is equals to L is equals to limit n tends to infinity, আর একটা ফর্মুলা লেখা যায় xn plus 1 minus xn, এটা another form, yn plus 1 minus yn, then limit n tends to infinity xn upon yn is equals to L। সত্যি বলতে এই থিওরির মতো ইম্পর্টেন্ট আর এই থিওরির মতো কনসেপ্ট, এই জিনিসটা মানে এতটাই ইম্পর্টেন্ট যে আমি এটাকে বলে বোঝাতে পারবো না। তো এটা এতটা ইম্পর্টেন্ট আমি বলে বোঝাতে পারবো না। এখান থেকে কোশ্চেন আসে না, এই কথাটা বললে সত্যি বলতে ধোকা হবে। এই কনসেপ্টটা লাগিয়ে যে কোশ্চেন আসে না, তো এই কথাটা বলা মানে ধোকা, আর কিছু না। তো এখান থেকে আমি কোশ্চেন যখন প্র্যাকটিস করবো, এক্সাম্পল আমি এক্ষুনি এক্সাম্পল নেব, তো এক্সাম্পল নিলেই বোঝা যাবে। তো এই যে থিওরিমটা সত্যি বলছি খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা থিওরিম,
তো এক্সাম্পল আমি যদি ভাবি, এক্সাম্পল আমরা যদি নিই, সাপোজ এমন থাকে, এটা সবসময় ইউজ করতে হয় পার্ট সিতে, এই টাইপের কোশ্চেনগুলো থাকে। পার্ট সিতে নিউমেরিক্যাল টাইপ কোশ্চেন, তো ওখানে এই টাইপের কোশ্চেন ওরা দিয়ে দেয় 1+1/2 +1/3 প্লাস ডট ডট করে +1/n, এই টাইপের কোশ্চেন আমাকে দিয়ে দেয়। তো এটাকে আমরা ভাবতে পারি লিমিট n টেন্ডস টু ইনফিনিটি xn বাই yn, যেখানে xn ইকুয়াল টু সলিউশন আমরা করব, মানে অ্যাকচুয়ালি কোশ্চেনটা এরকমই থাকে যে এটা ইকুয়াল টু হোয়াট, কী হবে, বা ড্যাশ থাকে, কী হবে। তো সলিউশন আমরা যখন করব, তো এখানে n টেন্ডস টু ইনফিনিটি ঠিক কী কথা। তো আমি সাপোজ এটাকে মানে ইমাজিন করে নেবো n টেন্ডস টু ইনফিনিটি xn আপন yn আছে। তো আমার xn যে সিকোয়েন্সটা আছে, xn ইকুয়াল টু 1 +1/2 +1/3 প্লাস ডট 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 প্লাস 1/n, ওকে। আর yn যেটা আছে সেটা হচ্ছে √n, ওকে। তো ওই টেকনিক আমি অ্যাপ্লাই করব, লিমিট n টেন্ডস টু ইনফিনিটি, xn minus 1 minus of xn, sorry, xn minus xn, xn minus of xn, तो here to xn minus 1, this is upon yn minus 1 equal to limit n tends to infinity, xn will be what is, so this will be our 1 +1/2 +1/3 plus dot dot করে plus 1/n minus 1 minus sorry plus 1/2 plus dot dot করে plus last term যেটা আসবে সেটা হচ্ছে -1, ওকে, divided by √n minus root of n minus 1। এটা আশা করি বোঝা গেছে, বোঝা গেল। ইকুয়াল টু লিমিট n টেন্ডস টু ইনফিনিটি, তাহলে কি পড়ে থাকবে উপরে n minus 1 upon n minus 1 upon √n minus √n minus 1, ওকে। ভুল হচ্ছে, দিস টার্ম পড়ে থাকবে, এবারে বোঝা গেছে। আছে কারণ এর আগে তো n-1 টার্ম আছে, তো সব কেটে যাবে, তো এটাই পড়ে থাকবে। তো ইজ ইকুয়ালস টু what, it equals to limit n tends to infinity, তো 1/n, এটাকে যদি আমি করণ সব করি তাহলে কি হবে, √n প্লাস √n minus 1 এরকম আছে, ওকে। তো দ্যাট উইল বি লিমিট n tends to infinity, এটাকে যদি আমি রুটের মধ্যে নিয়ে যাই তাহলে √1/n প্লাস √1/n minus 1/n স্কয়ার, ঠিক তা এমন আসবে। তো this will be actually 0, this limit tends to 0, limit tends to 0, this is tends to 0, so this will be tends to 0, n square. So each term is tends to 0, this will be value is 0, so and this value is equals to L, this value is equals to actually limit n tends to infinity, sorry n, this is equals to limit n tends to infinity xn upon yn equal to 0, so that so yeah, 0 is the value, 0 is the correct answer, okay, answer will be 0। তো এই টাইপের কোশ্চেন কিন্তু প্রত্যেক বছর একটা করে কোশ্চেন আসে, প্রত্যেক বছর। নেক্সট এক্সাম্পল হচ্ছে আমি সাপোজ ভাবি, নেক্সট এক্সাম্পল আমি যদি
আর একটা নেক্সট এক্সাম্পল সাপোজ এরকম আছে n লিমিট n টেন্ডস টু ইনফিনিটি 1 upon n 1 plus 1 upon root 2 plus 1 upon root 3 plus dot dot করে plus 1 upon root n and similarly আমরা এটাকে সলিউশন করব যখন and similarly আমরা এটাকে কি লিখব লিমিট n tends to infinity xn minus 1 upon yn minus 1 তো এখান থেকে আমি যেটা পাবো সেটা হচ্ছে লিমিট n tends to infinity xn এর লাস্ট টার্মটা যেটা পড়ে থাকবে সেটাই পাবো obviously 1 upon root n divided by n minus 1 this sorry root n ছিল question root n তোমরা এটাই পাবো তো যদি এটাই পাই এখানে যদি আমি গণনা করে দিই তো লিমিট n tends to infinity root n that will be root n plus root under n minus 1 so this will be limit n tends to infinity 1 plus root under 1 minus 1 upon n and this is limiting value is actually 1 plus this is value actually 1 that will be our this is our correct answer so this is equals to actually 2 so এই টাইপের কোশ্চেন কিন্তু প্রত্যেক বছর একটা করে আসে এই টাইপের কোশ্চেন কিন্তু প্রত্যেক বছর একটা করে আসছে এগুলো আমাকে মনে রাখতে হবে আমাদের কাজে লাগবে তো আমি হোমওয়ার্কের জন্য কয়েকটা অঙ্ক দিয়ে যাচ্ছি দু একটা হোমওয়ার্কের জন্য আমি একটা অঙ্ক দিচ্ছি যেটা হচ্ছে লিমিট n tends to infinity limit n tends to infinity 1 plus 1 upon 2 plus 1 upon 3 plus dot dot করে plus 1 upon n divided by log n ওকে এর ভ্যালুটা কি হবে কমেন্ট করে আমাকে জানিও তো আজকের লেকচার এই অবধি এবং নেক্সট লেকচারে আমরা আরো কোশ্চেন প্র্যাকটিস করব এবং কনভার্জেন্ট ডাইভারজেন্ট রিলেটেড ওকে তো সিকোয়েন্সিয়াল সিরিজে অনেক কিছু জিনিস আছে আমাদেরকে একবার জানতে হবে সিরিজে তো হয়ে যাবে ওকে আজকের লেকচার এগুলি থাকবে আমাদের আমি আবার বলছি যে কমেন্ট করে জানাও যে লেকচার কেমন হচ্ছে কি মানে কেমন লাগছে আমার রিভিউ দেওয়া থাকলে খুব ভালোই হবে আশা করি তো আজকে যে কটা আমি মেথডগুলো পড়েছি এখান থেকে কিন্তু আজকে ডেফিনেটলি কোশ্চেন আসে এই যে মেথডটা অ্যাপ্লাই করে এখান থেকে যে থিওরিমটা সেই থিওরিম থেকে কিন্তু কোশ্চেন আসবে এই যে এই মেথড থেকেও কোশ্চেন আসবেই রুট টেস্ট রেশিও টেস্ট ইনফিমাম সুপ্রিমাম যে কনসেপ্ট আমরা পড়িয়েছি তো এখান থেকে কোশ্চেন আসবে আজকের লেকচারটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট ছিল জ্যামের জন্য তো আজকের এই অবধি থাকবে আমাদের লেকচার